හරි මේ ලෙසන් එකේ මේ will have to එකත් එක භාවිතා කරන එකක්. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය කාණ්ඩයක් තියෙනවා will have to plus verb එකේ base එක. ඒ කියන්නේ මූලික ස්වරූපය භාවිතා කරන. එතකොට අමු සිංහල එකේ එන්නේ වෙයි කියලා තමයි එන්නේ සිංහල. සිංහල ඉවරනේ වෙයි කියලා අපිට දෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම හරි. ඔයාට යන්න වෙයි. අන්න ඒ වගේ. ඔයාට යන්න වෙයි. ඔයාට හොඳ තීරණයක් ගන්න වෙයි. ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වෙයි. අන්න ඒ වගේ. ඔයාට අලුත් දෙයක් හදන්න වෙයි. ඔයාට අලුත් වාහනයක් ගන්න වෙයි. වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ අනාගතයක් දෙන්නේ will term එකෙන් දෙන්නේ අනාගතේ future form එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ will එකේ. එතකොට වෙයි කියලා කියනවා අනාගතේ දකින්න. නේද? ඒක තමයි මේකෙන් දෙන්නේ. වෙයි කියලා කිව්වේ ඒකයි මම. වෙයි කියලා කිව්වේ ඒකයි. මේක භාවිතා කරලා වාක්‍ය ටිකක් හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නයි ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. right. ඔයාට යන්න වෙයි. first example එක ඔයාට යන්න වෙයි. You will have to ඔයාට යන්න වෙයි. යන්න go. ඔයාට යන්න වෙයි. වෙයි. ඔයාට වෙයි to go යන්න. to go කියන්නේ යන්නනේ. යන්නට like that. ඒ වගේ. You will have to go. ඔයාට යන්න වෙයි. මෙතනින් එයාට තෝරන දික් කරගන්න පුළුවන්. මේක මම ඔය ඉස්සෙනුත් කියලා දීලා තියෙනවානේ. මෙතනින් එහා පැත්තට එන්නකොට මේ verb එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් එහා පැත්තට එනේව හදාගන්නේ මේ verb එකට ගිහිල්ලා අහන්න ඕනේ යන්නේ. කොහෙටද යන්නේ? to candy නුවරට. anyway හරි කොහෙද? කා එක්කද යන්නේ? with who? with my parents. අන්න ඒ වගේ අර ප්‍රශ්න පද ටික අහන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න පද මොනවාද? WH words කියන්නේ අන්න ඒ ටික අහුවාම මෙතනින් එහා පැත්තට දාගන්න ඕන වචන ටික එනවා. හරි. ඒක වැඩි අමතර දෙයක්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට ඉගෙන ගන්න වෙයි. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වෙයි. කොහොමද? You will have to learn. learn. ඔයාට ඉගෙන ගන්න වෙයි. what මොනවද? what කියන එකට උත්තර එනවා එහා පැත්තට. English. English. You will have to learn English. ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වෙයි. ඔයාට හොඳ තීරණයක් ගන්න වෙයි. You will have to ගන්නවා take හොඳ තීරණයක් good decision. Okay. You will have to take a good decision. ඔයාට හොඳ තීරණයක් ගන්න වෙයි. අනාගත කාලේ. තව more example. ඔයාට කාමරය පිරිසිදු කරගන්න වෙයි. අලුත් කාමරයක් ගන්නවා ඒකෙත් කියනවා මෙහෙම. You will have to clean the room. ඔයාට කාමරය පිරිසිදු කරගන්න වෙයි. You will have to clean the room. තව ඔයාට මේක ආයෙ ටයිප් කරන්න වෙයි. යෝගක් හරි ටයිප් එකක් දීලා ටයිප් කරන්න දුන්නා. You will have to type again. You will have to type again. ඔයාට නැවත ටයිප් කරන්න වෙයි. You will have to type again. ඔයාට ආයෙතරයක් මේක ටයිප් කරන්න වෙයි. දැන් තේරෙනවා ඇති මේක යන්නේ කොහොමද කියලා. You will have ඔයාට වෙයි to clean the room, to go there,
to type again, to take a good decision. ඒ වගේ. Drink more water. වතුර ගොඩක් doctor advice කරනවා you will have to way to drink බොන්න water. ගොඩාක් more water. You will have to drink more water. නේ ගොඩාක් වතුර ඔයාට බොන්න වෙයි. You will have to drink more water. ඔය වගේ. දැන් ඔහොම තමයි හදාගන්නේ. මේක වෙයි කියන එක ඔලුවට ගත්තා නම් ලේසි මේක. වෙයි කියන. ඔයාට ඔයාගේ බොස්ට මේක දන්නන්න වෙයි. ඔහුට දන්නන්න වෙයි. කොහොමද ඒක කියන්නේ? How to say that? How to say that? You will have to inform him. ඔයාට ඔහුට දන්වන්න වෙයි. You will have to inform him. ඔයාට inform කරන්න වෙයි, දන්වන්න වෙයි about this. මේ ගැන ඔයාට දන්වන්න වෙයි. තව මොනවද තියෙන්නේ? ඔයාට complain කරන්න වෙයි. මේ ගැන. You will have to complain about this. You will have to complain about this. About කියන්නේ ගැන, this කියන්නේ මේ. එතකොට මේ ගැන. මෙහිඳ මෙහෙටනේ යන්නේ. About this. මේ ගැන. Complain family කරන්න. Will have way. You ඔයාට මේ ගැන complain කරන්න වෙයි. You will have to complain about this. You will have to complain about this. ඔයාට මේ ගැන complain කරන්න වෙයි. ඔන්න ඔය වගේ. තව you will have to exercise a lot. ගොඩාක් exercise කරන්න වෙයි. ඒ doctor advice කරන්න පුළුවන් නේ. doctor කෙනෙක් advice කරන්න පුළුවන්. You will have to exercise a lot. ගොඩාක් ඔයාට exercise කරන්න වෙයි. ව්‍යායාම කරන්න වෙයි. You will have to exercise a lot. ගොඩාක් ව්‍යායාම කරන්න වෙයි. මේක මග හරවා ගන්න. like cholesterol අන්නේ වගේ දේවල් දැන් ගොඩක් තියෙනවනේ. එතකොට මේ will have එකෙන් දෙන්නේ අමු තේරුම. අමුඩ ගන්න වෙයි කියලා අපි කතා කරද්දී. when speaking we use will have to plus base verb in sinhala. අමු තේරුම්ම meaning එක වෙයි. එතකොට වෙයි කියන එක imagine කරලා ඔයාට ඔන්න spoken එකේදී කතා කරන්න පුළුවන්. වෙයි කියලා. right. practice කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් practice කරොත් අල්ල ගන්න ලේසි මේ language එක. At least 20 sentence you have to write down and practice. ඒ කියන්නේ අඩුම තරමේ 20ක්වත් ලියලා ඒක practice කරන්න දවසකට පුළුවන් නම් එක pattern එකකින් වගේ ගොඩ දා ගන්න ලේසියම පුළුවන්. right. මේ වගේ ආයෙත් ලස්සන pattern එකකින් හම්බෙමු. Bye for now.